can open up to Romans chapter 12. זה פרק מאוד מאוד מעשי. So Romans chapter 12 is a very practical chapter. אחרי 11 פרקים שלמדנו מה אלוהים עשה עבורנו, הנה מגיעים הפרקים, איך לבטא את הישועה שלנו. So after 11 chapters of learning what God has done for us, chapter 12 and following tells us, okay, how do we actually express that in our daily lives? והדרך להביע את זה, זה דרך היכולות שאלוהים נותן, יכולות של שירות, מתנות שירות. And the way to express or live out what God has already done for us is to live it out through the characteristics that God has given to us in service to the Lord. ולכל אחד הוא נתן שונים. סליחה? ולכל אחד נתן מתנות שירות שונות. So everybody has received different gifts of service. אבל בעוד שכל אחד קיבל מתנות שירות שונות, הוא נתן לכולנו, ללא יוצא מן הכלל, את אותן התכונות של ישוע. But in spite of the fact that everybody has received different gifts of service, every one of us has received the same characteristics, and those are the characteristics of the fruit of the Spirit. ולזה קוראים פרי הרוח. And that's called the fruit of the Spirit. לא פירות הרוח, פרי הרוח. And it's not the fruits, plural, of the Spirit, it's the fruit, singular, of the Spirit. אז אם אתה מורה, תביע את זה באותה אהבה, ריסון עצמי, שמחה, נדיבות, כמו שאדם אחר מנהל משהו באותן תכונות. התכונות זהות. So if you're a teacher, well, be a teacher with the same love, joy, peace, patience, the same fruit of the Spirit that somebody who is a servant is going to have. Both of them have different job descriptions, and yet both of them are serving the Lord with the same fruit of the Spirit. כל מי שקורא את הדרישות של שאול עבורנו, חושב, מי בכלל יכול לעשות את זה? אלוהים דורש מאיתנו להיות איזה אלוהים קטנים. מי יכול לעשות דבר שכזה? Now we turn to the scriptures and we see what Paul says and see what God expects of us and how he expects us to live. And every one of us thinks, who can actually do that? All of us fall way short of what God expects of us. הוא נותן לנו רף ששום אדם לא יוכל להגיע בכוחות עצמו. He gives us a level or an apartment building that we have to walk up to, but we're too small. We can't attain to that standard. אבל זה בדיוק כמו לתת את 10 הדיברות. מי יכול לעשות אותם? But it's the same as giving the 10 commandments. Who can fulfill all of the 10 commandments? באותה מידה אני רוצה שתתנהג בדיוק כמוני. ואיך אני יכול? So God says, I want you to behave exactly as I behave. But how many of us here can actually do that? קודם כל, ההבנה שאני לא יכול בכוחות עצמי זה כבר 99% מההצלחה. Well, first of all, we have to remember that simply recognizing that by our own strength, none of us can do that, that already gives us 90% of the success. ואז אלוהים בא ואומר, מתוק שלי, אני לא מצפה ממך בכוח שלך להתנהג כמוני. אני אתן לך אותי לחיות בך, אתה פשוט תיכנע לרצון שלי. In fact, God tells us, I don't want you to try and attain to my standard on your own strength. I want you to use the power that I'm going to give you through the Holy Spirit, and then you'll be able to reach my standard. ואז יש פה כמה אנשים חכמים. ואיפה הבחירה האישית? ואיפה הדמוקרטיה? הוא בא לתת סתירה למי שחושב ככה. So somebody might get a little bit smart and say, well, where's the personal decision? Or where's the democracy? Or where's our vote in all of this? תזכרו את הדמוקרטיה הראשונה שהייתה בגן עדן שאלוהים נתן לאדם וחווה לבחור. Now, just to correct that mistaken notion, let's just think for a second back to the first democracy that there was in the Garden of Eden. God gave them the chance to choose, and which way did they choose? בגללם יש לי קרחת ואני לא יכול לחיות יותר מ1,000 שנים. And it's because of that mistaken choice that Menno here has no hair and can't live for another 1,000 years. בגלל ההחלטה שלהם יש פה אנשים עם כיסא גלגלים. And because of their choice, there's people that are in a wheelchair. בגלל ההחלטה שלהם הורים קוברים ילדים. Because of their choice, parents sometimes have to bury their children. וזה קצת פחות מצחיק מקרחת זמנית. And that's not quite as funny as a bald head. אלוהים נתן בחירה, תראה לאן אדם הגיע. So God gave man a choice at the beginning,
But look at where that personal choice led them to. אלוהים תעשה לי טובה, אל תיתן לי לבחור, תבחר בשבילי, אני מתחנן לפניך. So I think we can only say, do me a favor, Lord. Don't allow me to make the decision. You make the decision for me. אני מכיר אותך, אני אוהב אותך, אני לא רוצה להחליט, תדריך אותי אתה מה להחליט. Because I know, Lord, who you are. I know your characteristics. And I want you to choose me, you to lead me, and you to empower me to live my life in the way that you expect me to. וכל אדם שרודף אחרי הזכות הזו לבחור, אין לו מושג מיהו אלוהים. And everybody who chases after this זכות, Right. the right to choose, doesn't recognize who he truly is or who God is. אני יודע שאני לא פוליטיקלי קורקט. Now I know I'm not speaking here very politically correct. הנושא הזה של פרק 12, גם אני הייתי צריך המון ללמד את עצמי, וזה יכול להיות מלח על פצעים של כמה אנשים כאן, כולל אותי. And what we're going to look at this morning in Romans 12 has even caused me to study and to teach myself, and I know that for others in this room as well, it's like pouring salt into a wound. It's not an easy subject that we have. כן, אלוהים נותן מטרה שכולנו נגיד, אלוהים תעשה לנו אתה, בכוחנו איננו יכולים. So God gives us a target. He says, do this, and yet he expects us to use his power to attain that goal. תודה לאל, הוא נתן את רוח הקודש, אותו בתוכנו, כדי לתת את הכוח ואת החוכמה ואת היכולת ואת האמונה לעשות את רצונו. And thank the Lord that he's given us the Holy Spirit to do his will, to live in the way that he expects us to live. אז אפשר לחלק את פסוקים 9 עד 21 באופן גס לשני חלקים, באופן גס. So we can, in a very general way, divide up verses 9 through 21 of Romans chapter 12 into two parts. 9 עד 16, התנהגות המאמין כלפי שאר המאמינים במסגרת גוף המשיח. So verses 9 to 16, generally speaking, focus on your behavior towards other believers. ו-17 עד 21, התנהגות המאמין כלפי הזולת, בעיקר הלא מאמינים מחוץ לקהילה. And verses 17 through 21, generally speaking, focus on one's behavior towards non-believers. עכשיו נקפוץ לפסוק 11, עד עכשיו הייתה הקדמה, נקפוץ לפסוק 11 כי שם סיימנו שבוע שעבר. So we'll finish our introduction now and get right to verse 11 of Romans chapter 12, which is where we reached last week. הסיכוי שנעשה יותר מפסוק 12 שואף לאפס, אז אני אקרא שוב פסוקים 9 עד 12, אבל נתמקד ב-11 ו-12. So we're gonna read verses 9 through 9, 10, 11, 12? 9 עד 12. We're gonna read 9 verses 9 through 12. תהא אהבתכם ללא העמדת פנים, שנאו את הרע ודבקו בטוב. אהבו איש את רעהו באהבת אחים כנה. הקדימו לנהוג כבוד איש ברעהו. שקדו ואל תתעצלו. היו נלהבי רוח ושרתו את האדון. גילו בתקווה. היו סבלניים בצרה, התמידו בתפילה. Romans 12, 9 through 12. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. אמן. נקרא שוב את פסוק 11, כי זה עכשיו נקדיש לו איזה כמה דקות טובות. שקדו ואל תתעצלו, פסוק 11, היו נלהבי רוח. מה זה נלהבי רוח? באנגלית זה מתורגם, זה בא מהיוונית, in spirit burning, זאת אומרת, תהיו מבעבעים רותחים כל הזמן, ושרתו את האדון. So we're going to focus on verse 11, so let's just read that one more time. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor. And really what that means is be burning in your spiritual fervor. We'll develop that later. Serving the Lord. עכשיו, אלוהים כבר השתמש במילה לשקוד, זה תורגם לעברית וזה הכי מתאים, אבל אלוהים כבר השתמש במילה הדומה לשקוד, כאשר הוא דיבר לירמיה בפרק א' פסוק 12. וזה באיזה חלק של הפסוק? בשקדו ואל תתעצלו, התחלה של הפסוק. So
So in English it says, never be lacking in zeal. And that same sort of phrase is already found in Jeremiah 1:12. in Jeremiah 1:12. שם אלוהים אומר לירמיה, אבל בדרך של משל. So in that verse in Jeremiah 1:12, God had told Jeremiah through a play on words or a metaphor. He uses that same word, which in Hebrew is lishkod. ירמיה, תראה את עץ השקד. I'm going to use a different example because it works in English. It's as if God says to him, look at a watch. אתה רואה את השקד? ככה אני שוקד על כל מה שאמרתי והבטחתי לעם ישראל. And it's as if Jeremiah says, yeah, I see a watch, and he says, I am watching over my people. Although in Hebrew it uses an olive branch, but it doesn't, or almond branch, but it doesn't work in English. שקד, it's almond. שוקד, I'm always in my toes to make sure that I'll do what I promise. It's playing on words, the same root. אבל בעברית עכשיו. למעשה הוא אומר, שוקד, זה בא מאותו שורש של שקד, עץ השקד. אז הוא משחק פה במטאפורה. הוא אמר את זה מקודם. עכשיו, אלוהים, מה מלמד אותנו? כמו שאני כל הזמן מוודא שאני לא מבזבז שנייה לעשות את רצוני, כך אתה, ילד שלי, אין לך את הזכות לבזבז שנייה לא לעשות את רצוני בחייך. So it's as if God is saying, as in the same way that I always am making sure that you are secure and that you are doing as you should, I want you to do likewise. נכון, אלוהים לא יושן. Now it's true, God doesn't sleep. אני צריך. We need to sleep. מאוד צריך. We all need to sleep very much. אבל אלוהים בא ומלמד גישה. אני כל הזמן על קצות האצבעות ומנצל את הזמן ב100%. But what God is saying to us here is He wants us to always be on our feet, never lacking in zeal, always continuing in this life that God expects us to live. אז קודם כל, חלק א' זה לשקוד ולנצל את הזמן כראוי. So first of all, what God expects us to do is to use our time appropriately. 2, לעשות בהתלהבות לכבוד האדון. And 2, to work for the Lord with fervor. חבר'ה, כל מפעל שעובדים בו דורש את אותו דבר. And it's the same thing in any kind of a job. עבדתי בצבא, עבדתי באינטל, בדיוק אותו דבר דורשים. Menno, as a personal example, he worked in the army, also at Intel. Exact same thing. Don't waste your time, and whenever you work, do so with fervor. שני דברים כל הזמן מבקשים שתעשה. And those are the two things that employers always ask of you. תנצל את הזמן נכון. Use your time in a correct manner. אני רוצה לראות בן אדם מגיע לעבודה וכל הזמן רגליים על השולחן ולא עושה שום דבר. אני רוצה לראות כמה זמן הוא יקבל משכורת. How many people have seen a worker go into work and put his feet on the table and do nothing? How long does such an employee last at that business? וגם אם תהיה עובד הכי טוב, אבל כל הזמן בא לעבודה, אוף, יעיפו אותך. Even if you're the best worker, but every time you come into work, you just walk around saying, ugh, I don't like it here, how boring. They're going to expel you from work. רבותיי, מה שאלוהים דורש כל מפעל בעולם. אין מפעל שלא דורש את שני הדברים הללו. So what God expects of us is exactly what any employer expects of his employee. אבל כשאלוהים בא ודורש, פתאום באים, ומה זה? מישהו מכם אי פעם החליט, או היה לו את האומץ להגיד את זה לבוס שלו בעבודה? But sometimes we read this in scripture and we say, well, what is it that God expects of us? But let's just think, has anybody ever said, oh, I don't want to come to work and use my time wisely or work in a wise manner? Have you ever said that to your boss? אני זוכר, כל סוף שנה באינטל היה לנו את ה-ranking and review. ואחד מהדברים זה teamwork, עבודת צוות, התלהבות, מקצועיות. כל מה שקשור לעבודת צוות, ניצול זמן וכן הלאה, זה היה 90% מה-review. So
So at the end of the year at Intel, his boss always would have a list of things to review their job performance. What your work habits were like, how timely you were, how fervent you were in your work. All of those things were part of his yearly review. אני זוכר שאפילו פיטרו בן אדם שעשה המון דברים, אבל במהלך שנה אחת, במקום לעבוד, אמר, זוכרים מה עשיתי בעבר? מי שהתענג על המעשים של העבר, לא עבד בעתיד באותו מפעל. I remember that one year the boss even fired an employee who had done some great things, but for an entire year, that employee kept saying, yeah, you remember the great things that I used to do? And he would rely on his past successes and yet not continue in his performance further on. רבותיי, אני לא אומר שום דבר חדש. מה שהבוס שלך דורש, גם אלוהים. So we don't read anything new here. Exactly what your earthly boss expects of you is what your heavenly boss expects of you as well. וכל כך כואב שלבוס שרק נותן כסף, אנחנו עושים יותר מאשר לבוס שנותן חיים. And it's quite a shame that we often give more to our earthly boss, the one that gives us only money, than we do for our heavenly boss. אז בוא נראה איך ישוע התנהג. הנה, הבוס בא למטה אלינו, בוא נראה את הדוגמה של המפקד. So we have a perfect example for us in Jesus. The heavenly boss has come to earth and given us an example. So let's see what his life looked like. האדון ישוע היה עם התלמידים שלו, ובבשורת יוחנן 9:4 הוא אומר, עלינו לפעול את פועלי שולחי כל עוד יום יבוא לילה ואז לא יוכל איש לפעול. א', צריך לעשות. בפרק 4 הוא אומר, מאכלי, האוכל שלי הוא לעשות את רצון שולחי ולהשלים את פועלו. נעשה את זה אחד אחד. כן, בכיף. So what Jesus says in John chapter 9 verse 4 is very similar to what God says in Romans chapter 12. He says, as long as it is day, we must do the work of him who sent me. Night is coming when no one can work, and while I am in the world, I am the light of the world. That's John chapter 9 verse 4. ויוחנן 4:34 And then in John chapter 4 verse 34, Jesus says, my food is to do the will of him who sent me and to finish his work. ואנחנו לא יכולים לבוא ולומר מאכלי הוא לעשות את רצון אבי שנתן את חייו עבורי? And we can't say the same thing. Can't we say that our will is to do the work of him who has bought us? אז המשיח ישוע העניק לנו חיים. So Jesus has given us life. החיים האלה זה לא לעשות עכשיו מה בראש שלי. And this life that we have is not our own. We can't just do whatever we feel like doing with our life. הוא קנה את החיים שלי. Because he purchased our life. והוא עכשיו מנהל את הזמן שלי. Which means that he is the manager of our time. אז בוא נראה מה ה-job description, מה הדברים שהוא ביקש ממני או מצווה ממני לעשות בשעות העבודה. So let's have a look at what our job description is. What does God expect of us while we are at work for him? במעשה השליחים פרק א' ובמתי 28 אל תחפש. מעשה השליחים א' מתי 28, לכו ותבשרו. So in Acts chapter 1 and in Matthew 28. In Matthew 28, what does Jesus tell us? Go out and spread the gospel. גלתים 6:10, Galatians chapter 6 verse 10, תגמלו טוב איש לרעהו. repay good one to another. אל העברים 6:10, So in Hebrews 6 verse 10, המאמינים נקראים לעזור לאחרים בשירות. believers are called to help others in the work of service. בשנייה לתסלוניקים 3, 2 Thessalonians chapter 3, אל ירפו ידיכם בעשיית הטוב, שהידיים האלה כל הזמן יעשו שרירים בעשיית טוב. don't stop doing good. Don't allow your hands to stop doing good works. ראשונה לקורינתים 15, 1 Corinthians chapter 15 פסוק 58, verse 58. היו תמיד עתירי פועל בעבודתו של האדון. 1 Corinthians 15 That means always Verse be 8. full of activity in what you do for the Lord. That means your hands are always over with what to do for the Lord. בסדר. אוקיי? אז עכשיו, אם
אם אני לוקח את כל מה שאדון רוצה שאני אעשה, אין מספיק שעות ביום לעשות. So if I take everything that God or Jesus wants us to do, there's not enough hours in the day to actually do what he expects of us. במילים אחרות, כל עוד אני ער, אני צריך לעשות את רצונו. In other words, as long as I'm awake, we need to be doing his will. יש דבר שאנשים לא יודעים כי שוכחים לומר להם. Now there is something that people don't know because we forget to actually tell them. כששואלים ילד, למה ישוע בא? מה הוא תמיד אומר? For instance, when a child asks you, why did Jesus come? What do we normally tell him or her? להושיע אותנו! To save us is the answer. כן, אבל זה רק חלק מהעבודה. Which is true, but that's only part of Jesus' work. אלה אפסים 2:10, In Ephesians 2:10, טיטוס 2:14, in Titus 2:14, כדי שכילדי אלוהים נעשה את כל המעשים הטובים שהוא יעד לנו לעשות מקדם. we've been called to him in order to do the good works which he has prepared in advance for us. אז זה נכון שהוא בא להושיע, כי רק בתור ילדי אלוהים נוכל לעשות דברים שמפארים אותו. Now it's true that he came to save us, but also there's another step to that. He came to save us so that we could do the works that he has prepared for us and give him glory through that. עכשיו, יש פה אנשים שיגידו, אז מה, בחיים של המאמין אין מקום לחופשה? Now some people might say, what, as a believer you don't have like any opportunity for a vacation? האם קדושה זה רק לעבוד 10 שעות בקהילה? Is sanctification only like working 10 hours a day in the church? לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,